Hello guys, ඔන්න ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද මම ගෙනාවේ Mongolian rice එකක්. අපි කන්න කලින් මේක හදාගත්ත හැටි බලමු. හිතනවා හොඳට හදන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් subscribe කරන්න, නැතත් කවන්න subscribe කරන්න. මේ අර හදපු sauce එක මේක දාගන්න. දැන් හොඳ වතුර එකක් තියෙනවා. පටන් ගමු එහෙනම්.
ඇත්තටම සුපිරි. ඉස්සෝ දාපු හින්දා මේ මොන්ගෝලියන් රයිස් එක නිකන් අමුතුම රහක් තියෙනවා. මේකට මාළු මිරිස් ඕනෙම නෑ. මම දැම්ම ඉතින්. පට්ටම රහක් තියෙන්නේ මේකේ. හැබැයි මේකට මේ චිලි පේස්ට් එකක් වගේ මොකක් හරි තිබ්බනම් තාත් හොඳයි. නිකන් සැර මදි වගේ.
පට්ට. ඔන්න ඒක තමයි ඉතින් අද මීල්ලගේ තත්ත්වය. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, channel එකට කැමති නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.